Good evening, students. In last lecture, we discussed about the quantum numbers. Very important lecture. Last lecture was very important. That is quantum number, principal quantum number, azimuthal quantum number, spin quantum number, and magnetic quantum number. Okay. Now, in this lecture, we discussed some questions based on quantum numbers. So this lecture is very important. So first question is example 2.17. It is NCERT example, solved example 2.17. Okay. So what is the total number of orbital associated with the principal quantum number n is equal to 3? So here I give you two methods, means I explain two methods. You can apply any of these in your exams. Okay. So what is the total number of orbital? In last lecture I give one formula, that is number of orbital is equal to n square. ઓકે, આ લાસ્ટ લેક્ચરમાં મેં તમને ફોર્મ્યુલા આપેલી હતી કે નંબર ઓફ ઓર્બિટલ ફાઇન્ડ કરવાની ફોર્મ્યુલા છે n સ્ક્વેર. ઓકે, સો નંબર ઓફ ઓર્બિટલ ઇઝ ઇક્વલ ટુ n સ્ક્વેર, means here value of n is equal to 3, so 3 square, so answer is 9. It is very shortcut method. So first method is very simple and short trick to determine the number of orbitals. Okay, n square, so answer is 9. Now I explain second method. So આના પરથી તમને આખું ક્વોન્ટમ નંબરનું રિવિઝન બી થઈ જશે આ સેકન્ડ મેથડથી. ઓકે, સો વોટ ઇઝ ધ ટોટલ નંબર ઓફ ઓર્બિટલ associated with the principal quantum number n is equal to 3. Principal quantum number is indicated by n. Here value of n is equal to 3. So I know, we all know that L is equal to n minus 1. આ ફોર્મ્યુલા મેં તમને લાસ્ટ લેક્ચરમાં એઝિમુથલ ક્વોન્ટમ નંબર્સમાં જ્યારે કીધેલું ત્યારે આ ફોર્મ્યુલા અપ્લાય કરેલી હતી. So L is equal to n minus 1, so 3 minus 1, so answer is 2. We know that whenever the answer is 2, L is equal to 2, then possible value of L is equal to 0, 1 up to 2. Okay, 0, 1 ને 2 એની પોસિબલ વેલ્યુ કન્સિડરમાં થાય. તો અહીંયા 0 આવ્યો એનો મતલબ s ઓર્બિટ પ્રેઝન્ટ, L ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 આવે તો p ઓર્બિટલ પ્રેઝન્ટ કહેવાય, અને L ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2 આવે તો d ઓર્બિટલ પ્રેઝન્ટ કહેવાય. ઇફ L ઇઝ ઇક્વલ ટુ 3 then f ઓર્બિટલ ઇઝ પ્રેઝન્ટ. આ લાસ્ટ લેક્ચરમાં આપણી વાત થઈ ગયેલી. L ની વેલ્યુ 0 તો s, L ની વેલ્યુ 1 તો p, અને L ની વેલ્યુ 2 હોય તો d ઓર્બિટલ. ઓકે, અને અહીંયા 3 n ઇઝ ઇક્વલ ટુ 3 ની વાત ચાલતી એટલે અહીંયા 3s લખાય, 3p લખાય અને 3d લખાય. ઓકે, સો આ ફર્સ્ટ કન્ક્લુઝન ખબર પડી ગઈ કે અહીંયા કેટલી ઓર્બિટલની વાત ચાલતી છે, એસ, પી ને ડી. ઓકે, નેક્સ્ટ ફોર્મ્યુલા આપણને ખબર છે ml ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2l પ્લસ 1. ઓકે, આ કોના માટે છે, સબસેલ ફાઇન્ડ કરવા માટે આ ફોર્મ્યુલા આપણે અપ્લાય કરીએ. સો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ, if L is equal to 0, okay, here L is equal to 0, then 2 into 0 plus 1. So 2 into 0 means 0, 0 plus 1 means 1. Here answer of ml is equal to 1, so only one s orbitals are present, only one box, so means only one subshell are present. So it is s, 3s, only one subshells are present. Now second, if L is equal to 2, then ml is equal to 2l plus 1. Formula is similar, 2l plus 1. So 2 into 1 plus 1, 2 ones are 2 plus 1, so answer is 3. So here obviously subshell of p is px, py and pz. So here px, py and pz, total 3 subshells are present. Okay, first subshell is only 1, then after 3. Now the last, if L is equal to 2, then ml is equal to 2l plus 1. So 2 into 2 plus 1. So 2 2s are 4 plus 1 5. So here total 5 subshells are present. અને આ 5 subshell ક્યારે આવે, જ્યારે d ઓર્બિટલની વાત ચાલતી હોય તો dxy, dyz, dzx, dx square minus y square,
એન્ડ ડી ઝેડ સ્ક્વેર. આ લાસ્ટ આપણા વિડીયો લેક્ચરમાં વાત હતી. હવે તમે અહીંયા જોઈ લો, આન્સર આપણી પાસે રેડી છે. ફર્સ્ટ આન્સર છે 1, સેકન્ડ છે 3 એન્ડ લાસ્ટ વન ઇઝ 5. સો ટોટલ orbitals are present in n is equal to 3 is 1 plus 3 plus 5. So total orbital are 9. ઓકે, આ રીતે બી તમારો 9 આન્સર એવો મેં તમને ફર્સ્ટ જે બતાવ્યું n સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ ટોટલ ઓર્બિટલ ઇઝ ઇક્વલ ટુ n સ્ક્વેર મીન્સ 3 સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 9. તો આ રીતે બી આન્સર સોલ્વ થાય અને આ સેકન્ડ મેથડથી બી આન્સર સોલ્વ થાય. આ લોંગ મેથડ છે, આમાં તમને ટોટલી આઈડિયા આવી જાય ક્વોન્ટમ નંબર્સનું. ઓકે, સો total orbitals, number of orbitals are 9. Okay, that is it is question number 2.17 example. Now the next one is very easy, example 2.18. NCERT solved example 2.18. So using SPDF notation, describe the orbital with the following quantum numbers. If n is equal to 2 and l is equal to 1. આ બધા ક્વેશ્ચન્સ આપેલા છે અલગ અલગ ડિફરન્ટ. પહેલાં આપણે એક ડેટા લખી દઈએ છીએ, આપણને ખબર છે l is equal to 0, l is equal to 1, l is equal to 2, l is equal to 3. So whenever l is equal to 0, then it is s orbital, 1 means p orbital, 2 means d orbital and 3 means f orbital. આ ડેટા આપણને ખબર છે, લાસ્ટ ક્વેશ્ચનમાં બી આપણે આ ડેટાનો યુઝ કર્યો. ચાલો હવે આપણે અહીંયા આન્સર લખી દઈએ. 1 માર્ક ક્વેશ્ચન છે. સો n ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2, ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન, n ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2 મીન્સ 2 and l is equal to 1. Here l is equal to 1 means p orbital. So here answer is 2p. First answer is very clear, 2p. Okay, so notation is 2p orbital. Now the second one, n is equal to 4. Okay, so 4 and l is equal to 0. L is equal to 0 means s orbital. So answer is 4s. Okay, now third question, n is equal to 5. Okay, n is equal to 5 means here 5 and l is equal to 3. L is equal to 3 means f orbital. So answer is 5f. And last one, તમે બી જાતે બી કરી શકો આ ક્વેશ્ચનને. n is equal to 3 and l is equal to 2. l is equal to 2 means last one, that is d. Remaining orbital is d. So answer is 3d. So this very easy question. First answer is 2p, 4s, 5f and last one is 3d. So this is example 2.18. Very easy questions. Okay, now we discuss exercise 2.67, textual exercise 2.67. It is very important for 1 or 2 marks questions. So how many subcells are associated with n is equal to 4? How many subcells are associated with n is equal to 4? We all know that l is equal to n minus 1. So 4 minus 1, here answer is 3. So whenever l is equal to 3, then possible value of l is equal to 0, 1, 2 and 3 up to 3. So here 4 values are obtained, 0, 1, 2 and 3. Whenever 4 values are obtained, we know that if l is equal to 0, then s orbital, l is equal to 1 means p orbital, l is equal to 2 means d orbital and last l is equal to 3 means f. Okay, 0, 1, 2, 3 means s, p, d, f. And here n is equal to 4 means 4s, 4p, 4d and 4f. All possible values are 0, 1, 2 and 3. So first question is very clear. How many subcells are associated with n is equal to 4? Then here 4 subcells are associated, 4s,
4p, 4d and 4f. Okay, it is very easy question. Now how many electrons will be present in subcell having m as value of minus 1 by 2 for n is equal to 4? Now one new formula over here. So number of orbital, we know that how to find number of orbital, n square, using the formula n square. Now new formula is number of electron is equal to 2n square. So here value of n is equal to 4n square. So answer is 4 square means 16. 16 twos are 32. Here number of electron is directly obtained 32. Okay, but here question is how many electron will be present. Here 32 electrons are present, but the question is having minus 1 by 2 value. ઓકે, તો આપણે સ્પિન ક્વોન્ટમ નંબર્સ મેં તમને લાસ્ટ લેક્ચરમાં સમજાવેલું હતું કે સેમ્યુઅલ ગાઉડ સ્મિથ એન્ડ જ્યોર્જ ઉલનબેક discover the new quantum number, that is spin quantum number, and suggest that electrons are indicated in a spin. Electrons are indicated by spin. Okay, this is spin, one in clockwise direction and another one is anti-clockwise direction. Anti-clockwise direction, we know that one spin is clockwise direction, rotating clockwise direction, and another spin of electron is anti-clockwise direction. We know that. Okay, now we know that when electron rotating clockwise, the value suggested by these two scientists, that is plus 1 by 2, only suggested value here. Okay, clockwise say એટલે positive value plus 1 by 2, and here another value suggested, that is opposite to plus 1 by 2, that is minus 1 by 2. Okay, these two values are suggested value, plus 1 by 2 and minus 1 by 2. Now question is only minus 1 by 2 electrons, having minus 1 by 2 electrons. So naturally total number of electron is here 32 electrons, but we have to determine only minus 1 by 2 electrons. So half plus 1 by 2 वाला 16 इलेक्ट्रॉन हसे, तो minus 1 by 2 वाला भी कितना हसे 16. So answer is number of electrons is equal to 16. Okay, 16 electrons having spin quantum number value minus 1 by 2. Okay, and અહીંયા 64 આન્સર આવતો હતો આપણો. અહીંયા ટોટલ 64, તો 32 ઇલેક્ટ્રોન્સ પ્લસ 1 by 2 અને 32 ઇલેક્ટ્રોન્સ માઇનસ 1 by 2. ખાલી આપણે હાફ કરી નાખવાના છે. પોઝિટિવના 16 હોય તો નેગેટિવના બી કેટલા હોય 16 જ હોય, તો જ એ પ્લસ અને નેગેટિવ કેન્સલ આઉટ થાય અને ટોટલ આપણને 0 ઓબ્ટેન થાય. સો આ એક સિમ્પલ ક્વેશ્ચન હતો એક્સરસાઇઝનો. ઓકે, 67 નંબરનો ક્વેશ્ચન, NCERT એક્સરસાઇઝ 67. સો આજના લેક્ચરમાં આપણે સ્પિન ક્વોન્ટમ નંબરના જેટલા બી સમ હતા બરાબર અકોર્ડિંગ એક્ઝામ્પલ ને એક્સરસાઇઝમાં તે આપણે કરી નાખ્યા. નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં હવે હું તમને 3 રૂલ્સ સમજાવીશ, આફબાઉ, પોલી એન્ડ હન્સ રૂલ્સ. એ ચેપ્ટરનો લાસ્ટ ટોપિક છે અને એના પરથી જે બી ક્વેશ્ચન હશે એક્સરસાઇઝને બાકી રહેશે એમાં તે આપણે સોલ્વ કરી દઈશું. ઓકે, થેન્ક યુ.